It's a very good morning to you, Mangwanani akanakisa amavugo amahleke egini lonke vamwe maskati vamwe maneru siyazi abanye sokusemini abanye sokuntambama. I hope I find you all well from wherever you are watching us from. Hechino chirongwa chenyu chamunofarira patinoti isusu Diaspora marriage complexities. Chirongwa chatinoti gogogoyi mudzimba dzine problems. Nantu hlelo lwene lulithanda lapha sithi Diaspora marriage complexities, where we give an opportunity to all those who are having challenges in their marriages. Amoskona kavanoziva chino chirongwa vabva vatanga nekutofona kare. Tikupai mukana imi muri ku Diaspora musiri munyika yedu yeZimbabwe muri kuita matambudziko marriages enyu. Vari pano pastor vedu, Pastor Elijah Motowashe, who is also a marriage counselor, kuti vange vachibatsirana nesu. Pastor munofarira? Tinofara tete makadimi. Aiwa istiri right yedu ariseko mabasa. No, tinotenda musiki. Regaibva ndatora mukana kufarira vateereri vedu. Mwari akuitirei zvakanaka. Tinovimba vanhu vari kuropafadzwa nedzimba dziri kushanduka. Aiwa, tiri kukomborerwa chaizvo ende tichidzidza zveshuwa every day. So what we do kana kuti zvatinoita mune chino chirongwa munotibata, you get hold of us pa number, WhatsApp number +263 771 322 500 +263 771 322 500. Vakuziva chino chironga ndikuona muno atofona kare. Regaiti wone kuti tingabatsirana navo sei. So munotifonera ipapo and then toona kuti tibatsirikana sei. Hello? 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 Yes, magadi enyu? Ngiyaphila. Sesikuhlelo ikho lapha elifone khona nje? Yebo, yimi elifona ngiyabonga kakhulu ukuthatha ifone call yakho. Hey, uvela umelele ukuthi vele uhlelo luqala uhlungena nje? 2 months zonke. Oh, 2 months umelele. Hayi sibonga uNkulunkulu ukuthi namhla ke ungenile. Right, ulapho pastor mama, umbingelele ungakasitshela ukuthi kume njani. Kutezinto kulokuqala ebengicela ukubuza ngayo. Kuthi ukuthi mina ngithethwe ngubaba asowe eZimbabwe. Okay. Kunjalo nje silabantwana ababili. All right. Savela ukuthi sizozama ukuthi sisebenzele abantwana, but wathi ukuthi ekhaya akakhoni ukuthi engathenga kubo iproperty. So mina sengithi ngiyakhona ukuthengela abantwana ekhaya kithi, ngi-investe kithi, but i-problem abantwana laba if they turn 18 iZimbabwe ibavumeli i-dual citizenship. So bengicela ungiphe i-full custody yabantwana. La yukhona ubaba ngikhuluma njengamanje, but uthi yena angeke akwazi ukupha abantwana ungipha i-full custody yabantwana ngoba ufuna ukwazi mawuqala ukuthi umthetho wekhaya uyakuvuma nakho nalawukho vele wona usebenza njani. Ngathi singadingi izihlobo or abantu esibaziyo, kodwa into engiyaziyo ukuthi uma singakhuluma lo Tilder lo pastor bengakwazi ukusisiza. Okay, so udubo yilona lolo ukuthi ufuna ukunikwa i-full custody abantwana, kodwa uba ukuthi kumbe ukuthi uba besabela ukuthi vele abantwana uzahlabaluze. Into lami ayisalwela yona ngicela ubamba kancane ke you want to hear the chat? No, she wants to hear your side. Hello? Hello? Yes, good morning. Hi. Good morning.
Oh, okay. How are you, sir? Right, just to remember yourself, thank you. Okay. How can we help you, sir? Right, so the question really is towards, leaving a legacy to the kids, right? So myself and the mother are not officially married. Okay. Of course, we are from different countries. She's Zim, and she's raised concerns on her ability to leave, for example, a house she intends to buy to the kids, bearing in mind that Zim law does not allow dual citizenship for the kids. Okay. Right? So then the question is, if she does buy the property and she wants to, at this stage, name the kids as beneficiaries, what are the questions? What are the mechanics? Is there a process to be followed? Is there, in essence, just the details? Mm-hmm. All right. Okay. The pastor is here. He's gonna help you or talk to you. All right. Yeah. Yeah. Thank you so much for connecting to us. We do not carry all the answers, but we believe we are going to be of benefit to your marriage and your decision making. The first thing, as I'm listening to you, I assume that the issue is on trusting each other. Because I heard your wife when Auntie Tilda asked whether you assume that if she goes with the kids, probably you will not have access to the kids. So am I seeing it very well? Am I concluding it well? Whether you are not sure for her, yes, you can say something. One of the things she raised is the fact that towards passing property to the kids, she needs full custody of the kids as a requirement. And the question that I raised is, from my understanding, passing property as a parent or inheritance to the kids does not require custody agreement in place, right? Okay. So hence I queried or I asked, can you research and provide and get information so we actually know what is needed in terms of being able to leave inheritance to the kids, and in this case property in Zim. Yeah. So what is your main problem in that decision? Your main concern. Mm-hmm. She's asking you to have full custody of the children, so that she can be able to acquire some property yes, in Zimbabwe. Here in Zimbabwe. And another thing is that Zimbabwe does not allow dual citizenship. Yes. And if she goes that way, what are your reservations on that? It's less reservations and more what is the actual process, right? So, for example, my point of view is I do not understand the requirement for custody to leave inheritance. All right? That to me would make no sense. So, for example, I go to Angola, I buy property, I name the kids as inheritors of the property. There's nothing in law that says the kids cannot inherit. As long as parentage can be proven, there's no issue. All right. Now you look at the situation that you have now as a couple. What you need now, I call it a critical moment where the two of you should make a decision, and that decision probably is going to take a lot of energy from both of you, because it includes what we call compromise. If both of you do not compromise and begin to meet in between and understand each other, as each of you are bringing up concerns, then the decision is going to be very hard to be made.
So my advice is, the first thing, because I'm not a legal practitioner, I'm going to advise you to go to legal practitioners. Then they'll going to give you the exact procedure on how you do it, the pros and cons, the benefits and the disadvantages. But as for me, I want just to help you on how to make a decision as a couple. Not all decisions that are made as a couple are suitable for each of you. Some of them are hard. But there is this thing that I call compromise. Compromise does not benefit one. It must also satisfy both of you. Your wife should be able to understand your concerns and be able to move from her zone of argument to meet your concerns. Same applies to you. You should also understand your wife's concerns and move from your zone of argument and try to meet her halfway. And in this case, the issue about the children, the inheritance of the children, that is the issues about the future of the kids. Now, both of you should agree what kind of a life do we want our children to have. Can we have it? Can they have it in Zimbabwe? Can they have it in England? Can they have it in America? Then that's the first point of call. Exactly. Before you talk about having properties in Zimbabwe or in Malawi, you should agree, both of you, on which life and where should they live that life. And I assume you haven't done that. And that's why you're having all these arguments on a little thing. According to me, it's not that big. So I advise you that, number one, agree on the future of your children. Where do you want your children to spend the rest of their lives at? And then when you agree on that, and invest on that land together. If it's Malawi, if it's Zimbabwe, if it's England, if it's Australia, then invest in that place. So I think maybe if you can sit down and start with the basics and look at parenting and where you want your children to live their life, education, and whatever, and then you start making decisions from there. And if you fail, let's say you say, okay, the wife wants Zimbabwe and you want UK, or she wants England, there's always what you call compromise. Compromise is like both of you should lose and both of you should win. And look at the point whereby both of you are losing and both of you are winning, and go for that. Okay. Are you happy, sir? No. It's just clarity, so it helps. It does help. Okay. Maybe before you go, can I ask you something? For how long have you been together? I think close to 9 years now. Okay. That's a good number. Are you planning on getting married? I understand you. Yeah, that is the intent, but the reality is the financial situation does not enable that at present. So, for example, even the simple process of the meetings of families, plus some other legal challenges that I have in terms of traveling, I see. There are some obstacles that I see. In the long run are quite small, but currently they're just insurmountable. Oh, okay. Can I talk to your wife? Yeah, just hold on a second. Okay. I think that's why maybe she's having plan B. It's been a while. Hello, ma'am. Hello? Hello, mama. Okay, I can give a what I'm assuming, no, it's okay. It's all right. What I'm assuming, the chichitete, 9 years. Yeah. The issue is not the children. Yes. The issue about the trust. Yeah, trust and security. And security. The wife is trying to secure the children. Yes. And the husband also at the same time is trying to secure the children. Yeah. But the wife probably has a feeling kekuti Punish chabuda. 9 years. 9 years. Kwa kufunga kwedu, if you are wrong, you can make a follow up. Kufunga kwedu. Saka, if they can build on their trust and trying to make this relationship permanent, if the husband is listening to me and try to make
sure he gives security to the woman, To the wife, that yeah. yes, that you are my wife and I'll spend the rest of the life with you. Mm-hmm. Then the next thing that your wife is going to do is give you everything that she has, including the children. So the debate is not going to be about where are we going to allow our children to stay. It's about the security. Even the security. So you can even compromise Yeah. and choose to stay in England or in UK Yeah. with the children. Yeah. And you will not hear the wife thinking of going back to Zimbabwe and try Coming to to invest in Zimbabwe. Yeah. That's very true. Yeah. Yeah, Zimbabwe, my trouble retail. Yeah. Let's just get hold of our second caller. Second caller wedu. Right. Hello. How are you, Tete? Ndiri pangu magadi yenyu. Tiripo Tete, makadi Pasture. Tiripo magadizwe nyanjadzi yangu. Baba. Tiripo, ndiripo problem yangu. Alright, baba varipo here. Hello? Baba varipo here. Avapo. Varubasa. Vari kubasa, but ndinogara ndichingokutengera chero padomestic issue, but ndinenge ndine problem. Alright, okay, taura henyu chintu. Inini ndakaroorwa 2010. Ndaroorwa 2010. So nanhasuro kubva 2010 vano tinongogara tichinovana tichirwisana notane vana 3, but pavana 3 vavo tinongogara tichirwisana tichirovana, but neproblem yemuno wavo. Muri kurovanira nei? Anongoti pese paadhakira kubva tichiri kuZimbabwe anongotanga kunongouya otanga kundichaudza achindiroa. Nyaya yekudhakwa. And iri kuita feedback, I don't know why. Mati? Okay, I think phone yenyu haisi loudspeaker here. Bisai pa loud kuti ndwana. Alright, okay. Saka mam chida kubatsirwa panyaya yekuti chimane 11 years muchirovana. Plus problem inoitika Tete ndeyekuti inini mukuru wandakaita situation kuti nditi ndinosiya vana nesituation yakakura ndakakura baba namai varapana. Zvinhu zvinongondirwadza kuti ndikasiya vana kuti mukakwana vanobvira sei. Saka toti magarira vana. Yeah, because inini mukuru wandakaita Tete ndisina baba namai zvinhu zvakandikanganisa muupenyu zvisingaite. Alright, Pastor. I see. Vano makadi hanzvadzi yangu tambomorisana handiti? Tinofara Pastor makadini. Alright, watune chi 11 years uri mu marriage. 11 years. Iwo nemakore mangani ekuberekwa? Hanzi mune makore mangani ekuberekwa akwe iwo nemurume wako zvekare? Inini ndine 27, ndakaroorwa ndine 16, murume wangu ane 36. 36. Muri kudya henyu muchiguta? Kushanda ndinoshanda hangu. Iye akashanda mari yake ndeyekumwa hwawa nemagirl. Alright, nema girlfriend. I see. Vana venyu vakura sei? Vana vakura sei? Mombe ane 10 years, mudiki second ane 5, ne ane 9 months. Alright. Asi pakuva baba kuvana munhu akaita sei? Kuva baba kuvana? Vana anovada zvefuti. Alright. Pane 2 months mumwe mwana angadya poison kuZimbabwe akatocontribute kuti ndinotora mwana. Saka toti ndi baba vakanaka kuvana but asi murume akanaka kwauri? Amai vacho. Kwandiri kuvana is okay, but kwandiri sometimes ndisandaenda kumusha magirlfriend vaindifonera vachindisira mamessage kumessenger yangu zvavanenge vataura nezvavanenge varonga nemagirlfriend. Chero pandakazvara mwana girlfriend akatonditi nemakorokoro. Alright. Chii chauri kufunga iwo kuti maybe chingave chikonzero why
asiri kuva a good husband to you, mune here any history yaunofunga kuti pamwe inogona kunge iri a bad foundation? Makarorana sei? Makatizirana kana kuti wakatizira kana kuti makachata kana kuti wakangononokawo kudzoka zvikanzi chigara kumba? Background kekugara mesi kakamira sei? Kunonoka kudzoka tevhaziya yangu inini, saka zvinhu zvakungoti anongoita zvekuti anozoti handina zvandokwanisa kumira. Alright, wati kunonoka kudzoka kumba ndobva mango dzichigara imese? Achibva anorora? Haana nanhasi pa 11 years chakabvisa haana zvekuti pese pandinoenda kuZimbabwe baba wangu vaimichengetera mwana vaingogara vachibvunza kuti ko semurume wako asina kana shungwe kuti anobhikawo mbichazi. Yeah, ndichatanga naana baba kwete ivava navo yoterera. Ndichatanga kubatsira vabereki vanditika rikaningoti jiko kwauri ndibva ndaenda pandoda kusvika. Number 1, ndofunga kuona chitikitivha chandaita kusvika ndasvika pamakatanga kugara mese, nekuti marriage iri paviri. Ukaona yakunjema mamu 10 years, it's either majairirana masvika patinoti plateau stage of a relationship, pakungoda yatinoti a revival moment through education, through knowing each other, through reboosting your social life, mopinda rejuvenation moment. Oro munogona kunge mune a bad foundation yematangiro amakaita relationship yakunomanifesta 86-10 years later. Usually kana your foundation yanga isiri correct, zvinonotanga kumanifesta usually on the 3rd but mostly on the 5th year up to the 10th year zvinenge zvava more visible. Saka pakategori yandakuona iwo ndichitaura newe yandakutsveta ndakuisa pakategori ine a bad foundation, because foundation yenyu haina that passion, haina passion, haina rudo rwerwo kuti makangowirirana mukafurirana kwata kugara tese, makagara mese because of some issues nema circumstances akakumanikidzai kugara mese. Saka ipapo ndo pangadai pakatanga kugadzirwa nyaya. Ndo ndichazokubatsira hangu izvezvi pandoda kuti mbodzoka kumashure toona patingadai takatangira tozonyatsokubatsira even mune zuva ranhasi. Saka ndo pandakupinza point tete kuti vabereki ngavachitinzwa kuti mwanasikana wako anogona kunge aita mistake nemukomana zvichida ari kuchikoro pamwe ane pamuviri, kutomumanikidza kunogara nemukomana unotori utsinye iwoyo. Chivabvumidza because pane rudo runoitwa vanhu vari kuchikoro vari vana vadiki, but unozoprova with time kuti zvazviri zvevana. Imi mukanomanikidza vana nekuti anonoka kudzoka kumba kana kuti abatane pamuviri, sometimes we can also destroy future yevana because anonogara nemunhu anga asinganyatsomudi, makamumanikidzira kugara nemwana wenyu. Makuchiona pakuti kana rora yacho kana tsvakirai kuno haachabvisa chake kugara nemwana, but iye achiziva kuti makamumanikidza akuitwa mukadzi wemumba, iye ane vange vakadzi vei vokunze, then that's a big problem now. Ndo ine issue yanzvadzi yangu iyi. Saka foundation yake vabereki vakacontributa mukukanganisa future yemwana uyu, nekuti relationship yavo vari vana akanonoka kudzoka kumba ndobva amanozogara nemurume, murume wakagara naye izvozvi patakuramba tongoona aitsvaga magirlfriend achimurova but achida vana, ari kuzama kutaura kuti handina anything chiri compassionate newe. Saka it's a very dangerous relationship yaatori mwanasikana yandiri kutaura naye right now, iri kudzoka back to the foundation yaakatanga nayo. But still there can be a way out. Way out inogona kuvapo ndeyekudai. Number 1, how engageable is your husband? Ndiri kuti murume wako anotaurika naye, anova munhu anobvuma kuva exposed here mukudzidziswa mukugona kuita move on, because kutaurika naye munhu wekuti anonetsa kutaurika naye. Chero ndinombotaya kutora vamwe vanhu vakuru kuti vataure naye, haabvume kuti atadza kana kuti ari wrong. Murume wako haana kuita move on, achiri akabatirira pamukadzi waakamanikidzirwa kugara naye. Ameno tete muri kuninzwa, achiri ane murume mukadzi waakamanikidzirwa kugara naye. Saka kwaari uri mukadzi wemumba,
kura kuti achangokupai chokudya kwete mukadzi wekuda. Yes, saka ndo pamunoona manje vekunzavo zvichida ndokwaanonoti ameno hatichataure mashoko akawanda then odzoka kumba akadhakwa kuti agone kuchikupa rudo hana kuita move on. So what your husband needs, iwe hausiwo neproblem, ane problem murume wako ari kuda kuti abatsirwe kuti agone kuita move on from the situation yamakamanikidzirwa kugara mese. Akasabatsirwa kuita move on from that situation, munotambudzika kugara mese because he needs to begin to view you in another side and another picture. Isi singori mukadzi wokumanikidzirwa but so mukadzi wake waachagara naye the rest of his life. It can be that ndosaka pane contribution yekudhakwa. Because auya kumba akadhakwa zvake. Anombotaura chiti chikana akadhakwa. Thank you so much. Pekuti anonyara kutaura sikana azodhakwa ochizotaura zviri pasi. Kana asina kudhakwa ataure munhu ari quiet zvekuti chero munhu akanoka ire anonyara but kana adhakwa kubva papindira oro na 10 kusvika kuedza anenge achitaura chete. Ari kutaura kuti chii about you? Anenge achingoshoropodza nekutuka. Nawo ndakatora mwana ne10 years akada kumumutsa chete achingomudza zita basa kuti amai vako ava vakazodai havana kufana achingotaura mashoko asina kunaka. Ndo patinoda kunzwa about you ari kuti chii? Pane paanombotaurawo nezvekukudawo here? Yes, kana asina kudhakwa because takanesana like last time patapedzera kunesana zviri serious. Mwana anga ane 3 days. Basi ndikudhakwa ndikupemberera mwana because ndiemukomana ndine 2 girls ne1 boy ndopedzera. Vaatotanga kundishauda achiti mwana hasi wangu musiwowo manheru mwana ane 3 days. Vandidzinga vandabuda nemwana asati adonha guku vandanotsvaga kwekuenda. And then vanhu vemucommunity munomusatatura bosi mahubudise munhu ane mwana ane 3 days panze. Iwe vechibuda kana uchiona uchada munhu vatuta zvinhu zvese vaenda vandisiya pandaigara sekuti ndiri munhu ndaishanda pandaudza murungu vandibatsira nemari yerei asi akazodzoka kuchibheki. Alright, paari kudzoka ari kudzoka chiti chii? Chirike vana chiri papo mumba. Aiwa, paari kudzoka ari kuti sorry here maini. Mwana ndekuzodzoka nekunza mapamba. Right, paari kudzoka ari kuti sorry here. Anoti sorry and anochema kuita sekuti sorry ndimwe zvine inenge yandikanganisa pandine nditaura. Hanzvadzi yangu hausi musituation yakanaka pakutaura kwandinoita vanhu uye nekufunda kwandakaita maringe nemagariro anofanira kuita vanhu. Hausi musituation yakanaka. Une murume asati aita move on from the incident yakaitika 11 years ago ikasaka mugare mese. Haana kupiwa choice yekukuda, akangoita zvokumanikidzirwa kugara newe. Zvinoonekwa pakusadzokera chino appreciate kwawakaberekwa nekuti vakamanikidzira kugara newe. Ndoda kukupa a testimony yanditori nayo. Ndine murume wandinoziva anotonamata. Mukamuona is a very good religious man. But one day he just came to me. Akati, Pastor, ndine bitterness. Ndikati, why? Uchimuona they seem to be a happy couple. Why? Zvikanzi mukadzi wangu ndakaita zvokumanikidzirwa. Ende nanhasi andimupeka value kai because andina choice yandakaita pamukadzi wangu. Ndingogarawo naye asina. Ndobva atonditi mikana yakawanda kuti pastor mukanzwa zvichinzi ndadona. Mikana yakawanda. Ndokutanga kundibvunza nawo dzebarika asi barika rakaipirei. Because unoona kuti munhu ari kutsvaga ma-options nekuda kwokuti haana kuwana ka decision kekunyatsopika munhu waanoda. Ndo zviri kuitika kumurume wako. Saka ini ndinofunga kuti kana uchida imba yako chimunyengetedza awane rubatsirwa irworwo. Hameno tacharowana kupi sei nani kana muchikwanisa kuwanawo through our wisdom you have to contact us. Tochibatsira kuti tidzokere kumashure kwamuri kufunga kuti kwakapera hakuna kupera.
totanga nekubva ipapo tobatsira nezvikiribidi zvedu nezvitaira zvedu kuti aite move on from that incident yamakatanga kuita decision ogara mese ochitanga kukuona kwete semukadzi wokumanikidzirwa kana kutizirwa kana kudii akuaccepta semukadzi wake waanoda amai vevana ochiva ne a view and a picture and an education and a knowledge yekuziva kuti baba ndiani amai ndiani uye ndinoda sei mukadzi wangu. That therapy ikava successful tinofunga tinogona kutanga kuona a new husband in your life. Zvokuti zvimwe zvezvo zvaari kuita izvi handifunge kuti anogona kunge achizviita because is naturally born like that. Ndosaka uchiti akanyarara but kana anowa ani mapanzwa akanyarara but kana anowa right. Saka kuti kutonowa ikoko ipiritsi rake futi rinomubatsira kupota achireleasa zviri pamwoyo nekutukirira nekuratidza kuti handisi kufara pambana. And then to make matters worse unobva achimhanya kune madzimai ekunze ndovowo chinobvisira hanya dziya dzaangadai apa kwauri. Saka it's not a very good situation yauri yandikufunga kuti urwere ihoyu mhanya nepaunogona nekuti ane dambudziko asiwe ane dambudziko murume wako arida kubatsirwa and atimblame. It's an incident yakaitika muri vana vadiki handiti manzwa 16 years manzwa gore rataura 16 years vachinzi wanonoka kudzoka kumba chibva waenda kuno kumurume wako. Ndo pandiri kublema vabereki vari kundinzwa. Ngatibvei vabereki muchinyakare chekuti mwana akapiwa mimba ngabva aenda kumukomana ngatitarise future yevana ari kudiwa here kwaari kuenda uye ari kudawo here kuenda ikoko. Tinogona kuti mwana apiwa mimba imistake tomuchengeta obereka mukomana ova responsible nemwana tovabatsira mwana opfuurira mberi kuita chikoro chake. Kuva a single parent mazuva ano hachisi chinhu chinganyadzisa as long you have secured your life. Not that we are encouraging. Thank you so much Tete for that disclaimer. Thank you so much. But tukuchiti zvinobatsirwa kunzi wakaroorwa handitika une zita rekunzi mainingi but usina rudo because chauri kuda haisi marriage uri kuda rudo handimuona manje. Saka we encourage vabereki vari kundinzwa ndichiti kana vana venyu vaita mistakes focus on developing their careers more than trying to push them to become married women. Nekuti being married handifunga kuti is the ultimate achievement. Handifunge kudaro ini. Ndinofunga kuti meeting your love is the ultimate achievement. That's true. Than being married. Saka ini ndakuchiti ndichiconclude hanzvadzi yangu. Chimhanya uone kuti ronda rarapika here iri pakugona kunyengetedza murume wako atiprove kuti time anenge achiuya achikumbira ruregerero. I think that's the best time. Yes. Chimunyengetedza. Anowanzwa zvataurwa naTete. Paanenge achikumbira regerero ipapo iwo muburitire pachena kuti murume wangu I know we started this relationship this way. Obva watodzoka kunorondo iyoyo. I know we started this marriage this way. Paanenge achikumbira regerero ndine nhamba dzenyu Pasture ndombotsaya kuti ndomukumbira kuti timbotaura tese. That's okay. Yeah, it's okay. That's okay. Saka uchenjeri tanga iwo kutumbura mota murume wangu I know we started this relationship this way and I think maybe you haven't moved on kubva ipapo ini ndinokuda iwo unondida ndosauri kumbira regero tadi tatsvaga rubatsiro taona kuti taumba mushedu wakanaka then you start from there toona kuti murume wako anoresponda achiita sei. Yes. Okay. Mabatsirikane here maine. Ndanzwisisa Tete, thank you so much and ndinokutendai Pasture ndimunhu ndinongogara ndichikuteererai pese every Thursday ndichingoshuwira kutaura nemi ndinotenda. Thank you so much. Aiwa tinotenda neso tikuvimba kuti wabatsirikana anti. Ndinotenda Tete ndichatraya sezvamataura. Alright. Aiwa baita basa nditika. Okay, have a nice day. Thank you, same to you. Maita basa maini. Yeah, zvakaoma zviri muZimbabwe murege tinzwe tione kuti tibate vamwe. Remember you can join Pasture pedu pano kana une problem. Actually mukatofona muri pamwe chete baba namai I think it will be an advantage yekuti tibva tangonzwa mese kuti zvinenge zvakamira sei kana kuti zvichifamba sei handitika. So our numbers plus 263 771 322 500 plus 263 771 322 500 rega tione vari pano. Hello.
Okay, right, I'm just trying to connect. Plus 263 771 322 500. This is an opportunity for you, very out of Zimbabwe, would love to join in this conversation. Tichionaka kuti muno batsirikana sei anditika tichiona kuti muri batsirikana sei. Muri kumboona pastor nyaya iyo yekuti munhu ane problem kunyanya hatozodi kuti awane mukana wekuti apiwewo advice nevamwe vanhu, especially vanhu vechirume. Zviri paviri either zviri spiritual. Okay. Kune mamhepo anooperator kudepartment iroro. Okay. Rekuti unozoziva bedzi kuti bhutsi yangu yakasakara wapfeka imwe. Alright. Nyowani. Haubvumidzwa kuzvionera kuti yasakara. Kuti ugozokurumidza kutenga imwe on your own decision. Unotozoona kusakara kwebhutsi yako wapfekedzwa imwe nyowani. Okay. Saka ndo zvinenge upenyu. Alright. It's okay. Alright. Aiwa taura henyu Keron. Alright, thank you. Saka unotorambidzwa nemweya iwoyo kuziva kuti une problem. Kusvikirwa ameno tazokuwanira rubatsiro ndipo unozojekerwa. Saka it becomes a spiritual connotation inenge chiblinda vanhu kuti varege kurealize how their situation is bad. That's number one. Number two, ignorance. Though ignorance zvekare inogona kuconnectwa unto a spiritual connotation. But sometimes ignorance is a choice. And number two, ignorance again is a result of a background yemunhu. Pakurerwa kwake munhu achikura anogona kunge asina kuwana exposure in that particular area yekuziva kuti chakaipa ndeichi, chakanaka ndeichi. Saka that ignorance iri kubva kubackground inono affecta even paanenge apinda marriage. Haachakwanisi kuramba achingonowana rubatsiro kune vamwe bhoza haana kumbenge apiwa mukana pakukura kwake kuti murume kana ukavhiringika unodai unotsvaga rubatsiro kune vamwe nekudii. Saka panova neignorance iri kubva pabackground yake, kochoita ignorance zvekare iri kubva pakungoshayawo kuda kutsvaga ruzivo. Okay. Ruzivo rwatinogona kuwana maprogram makadai kuendawo kusvondo kunogugula and that ignorance destroys everything. Aiwa maita basa pastor. Hello mamukase. Hello. 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 Sivukile linjani mam? Mina nginenkinga nabe ngicela ngisize. Alright, linenkinga enjani mam? Last year ngicela ukuthi ubaba akela amalobolo waqala. Wayala ukuyakhipha amalobolo. Ubaba wami ozala mina uyayala ukuyamkela amalobolo. Indaba athi umkhwenya afundanga yena akamfuni umuntu ongafundanga. Dangihambe ngimuntu ofundileyo. Eyangistressa ngazi ngiyenze njani. Hey, so lokho lilonke lomkakho? Sisonke kodwa akahlali sonke ngoba iyo baba wayala so besiyele futhi siyoqhubeka futhi. Sengise ukuthi abantu bemzini bazabatshela ukuthi abafundanga. Yeah, Shame. Alright, uzokusiza upastor la. Nansi inkinga pastor. Sawubona sis. Yebo pastor ninjani? Ya, ngiyaphila. Ngizazama ukukunceda, ngizabe ngihlanganisa isindebele nesikhiwa ukuthi nami ngibe ngikwanisa ukukhuluma fluent. Lunch uyomvumeza antsho phela. Lesishona ngiyezwa. Uyezwa kahle. Yeah, so sizahlanganisa isishona isikhiwa nezindebele kulungile. Now okwenzakalayo ilokhu sisi wami. Umbuzo wami wokuqala uthi wena nomkakho liyathandana na?
Yes. Liyathandana. And then ngoba umuntu ukuthi before angithathe qale ayolobula baleni senze izinto ngendlela ngoba ngaka nomntwana. Kulungile. Okay, so lokho ekumelele. Hello? Yebo, lokho ekumelele since last. All right. Yena umngakho lo let us say umfana wakho antsho phela ulungeleni kuwe umthandelani Right, umuntu uyazisebenzela yena kahle umuntu lana ungisupportayo even madreams ami akusimuntu one problem nasesikolweni uyancedisa like umuntu ofuna ukuthi izinto zenziwe ngendlela uyakhonza okay uyakholwa na hello uyakhonza yebo umuntu nkayi mina ngifuna ukuba kwazi ukuthi i-special attraction oyinayo kuye yipi because ubaba wakho yena uthi kafundanga that means there is no doubt kafundanga anjo phela i-special attraction oyinayo kuye afundanga kana degree all right ndile kodwa kana wena ule degree mina ngikuthi ngipasiye yami kulungile mina mfuna ukwazi i-special attraction why do you love this man regardless ukuthi ubaba kamthandi why what's so special about him to you ngingaba kwazi lokho kuzanika freedom yokuthi ngincede again on how to deal lo baba wakho lo babili hello into ngiyibona kuye ukuthi yonke into ngithi God fearing man number 2 hard working man akananda ukuthi wenzani but as long as it's legal and uyakhona ukusupporta for umndeni and umuntu a family man nansi ngiyakuzwa kahle sisi now zwana phela wena nomkakho lo babili you determine your relationship anje phela however ubaba must be included in his decision in your decision making ngoba lo babili lizofuna i-blessing yakhe umele alibusise we call it a parental blessing yes. It's very necessary but however there are some situations now sise ukuthi nxa umzali wakho engaboni ngokubona kwakho you are not supposed to be just rude at the first place and go on and take each other and start to live together but try to be consistent in your proposal kuye ubaba anje phela anje la hamba kathesi wayala inxa yena umfana wakho ekuthanda mpela anje phela umele li create esinye isikhathi go back again liyomncenga convince him that he's not a man that you think baba ngumuntu ukuthi even education he can be even better than me because we still have a future by the way asabuzanga leminyaka emingani lo babili lo mfana wakho how old are you ngina 26 yena nani ngina 32 lingabantwana abancane lisabancane lo babili ukufunda sibili umkakho uyakwanisa uqalisa ukufunda ku32 ebe nguprofessor before 40 so ubaba mele ebe kwazi ile into esikhuluma ngayo ukuthi amelanga epe judgment so early at the same time lina limelanga ukuthi li disrespect ubaba leta siyathandana asiphonga uhamba sithandana kanjalo be consistent to your father limncenge go back again prove and that job mainly it's your job it's not his job and then yena
njengomuntu ohlakanipheyo umele ebe consistent laye 1 or 2 times, coming back again to his father, showing the father that I may not be qualified to marry your daughter physically, but emotionally and with the quality of love I am, give me a chance. I'll be a good man to your daughter. So if that fails now, and then you've done all the best you've done, and it has failed, and your father has not agreed on marrying him, and you are sure. So now, when you come at that point, the ball becomes be thrown in your court. Indaba singe yako. Is he really a good man? I-judgment yako ithini nxa ungamjonga ngumuntu omuhle nxa kuwe nxa ushua ukuthi indoda enhle then you have to make a radical decision. Go for your man, because you are not going to marry your father. You need to have a husband. But if you are not sure ukuthi uzaba indoda eqotho, then don't go for that, because if he messes up in the future, yet your father had given a warning, then it will be a double impact. Okay, so what about the blessing of the father now? The blessing of the father now, sometimes pani inonzitete some necessary jumping. Okay. Blessing you're not gonna go after. Yes. Okay. All of us we came through my situations where we unogona kunoda kutora mwana wevanhu but usingagamuchirwe. But right now vanenge vakuzona kuti munhu uya wataifunga kuti zvari murume akanaka, and things can just be rearranged. Or maybe if you can find out from her. Wakwazama inu kumncenga baba? Hayi wena, not him. Okoko bazama wena wazama na lo babili lo baba lihlale uthi baba buyahlala la. Let's talk. Uyamesaba? Uyambiza ngubaba. Kumele umbize ngubaba wakho. Umbize ngubaba kumlande baba buya. Ibuya baba. Lapha no baba, tell me why. Because remember it's your future. Exactly. Umtshela ukuthi baba mina yikho ngufuna mina ngumuntu engimfuna. If you miss this good man, and let's say you get then married to a man you are not satisfied to, and you constantly will look at him, maybe you meet, you'll be regretting. Exactly. At the same time, if you marry him and then he doesn't become a good man, you regret again the advice of your father. Exactly. So you are now at a situation whereby I am saying you have to be very sure ukuthi ngumuntu omuhle kuwe nabantwana bakho uzakwanisa ukuba nawe anjo phela impilo yakho yonke. If he is that good, then risk this blessing, knowing that if 5-10 years to come you still come back and have this blessing after he has proven to be a good man. Or if you are not sure that he can be a good man to you, then you have to risk him and take your father's advice. So this is my conclusion, Tete. Allow me to do that. No, it's okay. You know your man. Do your premarital checkup. Check him, give him all the tests. Is he a good man for me? Can he stay with me for the rest of my life? Then you risk the blessing, ya baba. Knowing that with his good character, as we move in life, it might be 3, 4, 5 years, he will still prove my father wrong, and still you will find that blessing hanging there. But if he is not a man who's going to meet your premarital checkups, then your father might be right. So the ball is in your court, and begin to look into your man. How good is he to you? And how mature is he as a man? And then risk the blessing, knowing that, in fact, you're not risking it, you're just delaying the blessing. Yeah, delaying. Yeah, it will just come 10 years, 5 years later. Believe me, Tete, I've got so many situations. But after 5 years, also not, I wash. Blessing yavanga 5 years ago. So it's a delay of a blessing. Doesn't mean the blessing will not come. But your husband must know what he has to prove. He's your father, and he has to be consistent in becoming a good man, knowing that matora risk could delay a blessing. Yeah. Zwagala insist. Thank you so much.
ngize ngubuza ukuthi wawakhuluma lo baba uthi ngiqalele ngapha uyamesaba yini ule relationship enjani lo baba yebo ubaba ngubaba umuntu engiclose naye ngumama akumelanga kube njalo ubaba ngumngane alright ekela sike sikhulume nabazali anjo phela all you parents that are listening to me your children does not need a parent in you. They need a friend in you. Yes. So you can be a parent to your kids from 0 to 3, in fact to 12. The moment they come to a teenage, that's where children begin to listen more to friends than their parents. And deception will knock at their door. So if you are a parent and you fail to adjust, come from the parenting seat and take the friendship seat in the life of your children. You lose your kids at the teen moment. Saka, you have to adjust. You have to quickly wear a jacket of a friend. Because being a friend is the best parenting technique. Because kumwana tete, chasi udauraskirwa nacho. Usi umbereke wake. Mwana adikuraskirwa neshamwari. Saka ukamurova wakamutsiura ukaona mwana achidzoka haasi kudzokera ubereka ari kudzokera ushamwari ndo chinhu chaasingadi kurasikirwa nacho ichocho but ukaramba uri mubereki ndo panonowana shamwari dzinomaadvisa you have lost your child. So I think sisi wami ngizwe kahle umele ube umngane kababa wakho ubaba wakho umele understand ukuthi yes. So try to open that door. I know there are some fathers auntie who has closed the door for their children and their fathers. But look, she's about to lose her daughter. But if the daughter makes a decision against him, you'll be more stressed. She has lost her daughter. That's very true. So what helps of being a moody father and a strict father rather than being a friend? So being a father doesn't mean which kiss. That's not it. So my advice is, Swami, try to open a door of being a friend to your dad. If he's not opening that door for you, open it for yourself. Let him know, Daddy, I love you. And every decision I make is not meant to kill you or to try to prove you wrong. But I balance on what makes me right according to my judgment and what also you love over my life. And then try to have this negotiation with your father. And I believe you're old enough to do that. And he must understand that you're no longer a little girl. And he's not going to marry you. You're supposed to be married with another man. He should be mature to know that again. Do you think you can do that? Oh. Ubaba esekudeni uhlele endlini kodwa besingena eside naye umuntu esinayo ngumama ngiyakumama shem hayi kodwa amsurprise phela akumsurprise yenyazi kunzima but akumsurprise bongufika hayi baba ngikukhuluma lawo ngicela sihlalela kumsurprise uthi la uze wethuke ethi hawu khathi ukuhamba njani. Take him out. Take him out. Yes, while you're eating. Yes. Begin to hit these hard points. Take your good food. Go outside. Talk. Baba, let's talk. I'm your daughter and I love you. Let's talk. And try it and see where it will go. Yes. Ukanyesaba wena hayi akube lesibini nxa uthanda umfana wakho ka you are going to do that. Thank you so much. All right, thanks Anchu kodwa uphathisekile Anchu. Thank you. Thank you. Yo kakuchikaka karipo but no man I should do that. Yeah. Parenting tete inotori syllabus animurangara couple seminar yandakaita mzuno ngabvunza vakauya couple seminar iyoyo we concluded it netopic yeparenting seminar yakaramba kupera yakunakidza
yakunakidza tichitaura parenting ndokuzoona kuti zvezvo zvataitaura zvodanana iso kizana iso hazvina kana basa. Area iyi inogona kutotibatsira kudanana kana tikaibata. Saka parenting is very, very important when it comes to shaping your children in life. Okay. Hello. Hello. Yes, Magadi. All right. Lapha manje bese siqedile ma. Belfisa ukukhuluma. Ngicela ukubuza something kupha. Buzaneni sipha abanye ithuba mama. All right. Ukuthi ukwenzilela ukuthi usebenzise uresiste amalobolo ngomthatho kumbe kwamanye amazwe kwakuzinile khona ekhaya ngizinelana na. That first couple. Uthi nxa kunjani? Njengokuthi Tete angithi uselobolile. Incwadi leyana yamalobolo ivalid na kumbe incwadi leyana yamalobolo ngiyami kuphela ukuthi ngiyobufakazi kusasa. Incwadi yamalobolo mbe yomtchado. No eyomtchado ngoba umtchado ngiyazi ukuthi yebo siyathola certificate. Kodwa kuyenzela ukuthi kusasa kube lobufakazi. Abadala kumele ngabe sithe na incwadi ngemva kokukhupha imali. Now, I refer you to the legal practitioners. Yeah. For that, me, I'm a life therapist and the relationship expert. So I come to revive your relationships and give you some life-changing nuggets on how to handle it. But let me drop a bit on that. Okwenzakala ilokho sisi wami. Nxa lingaba le abayithi customary marriage. Yeah, it's a part of a documented legal marriage. Yeah, it is also binding in law. Yes. Whether you've gone into a white wedding or not, but that customary marriage is a marriage that is recognized by the law, depending with countries, but in Zimbabwe they recognize it as a law. So definitely you can go for a document which can be documented, and other legal people can come and certify that you are now married customarily, and that document you can use it for other court needs and purposes in case of argument. So it's something that I've researched and have little information about, but you can go for some legal people that can help you further. Right, ma'am. Jana mama senze so siza kunika inamba zika pastor and then imbuzo yonke olayo uzamkwanisa ukumthumela ama messages ku WhatsApp, and then uzabe esekuphendula ekutshela ukuthi ungaphathise kanjani. Okay, ngiyabonga. Anje phela so wena ubulokhu lalele obasilokhe sisonke, and then uthatha inamba zika pastor ubusu lista down wonke ama questions olawo, and then uzakuphathisa khona manje. All right, sibongile. Right, let's see if we can get another problem. The first couple, I remember. The first couple. Yeah, okay. Let's see if we can help this one. Hello, Diaspora marriage complexities. Hello. Hello. Marise mama. Okay. Hello. Yeah. Hello. Hello, ma'am. Okay. Hello. Hello. Yeah.
Ndifunga mafoni acho ari kuwandisa ne. Let's see if we can talk to this one. Hello mama. Hello. Okay. Yeah, ningikini yemtemo kunyanya yema marriages. Mumwe atombopanzwisise kuti once munhu atongobvisirwa mari that alone zvinogona kutobhainda nemutemo kutonzi vanhu ava vakutozikanwa kuti vava vanhu vatove nyama imwe vatoroa. Alright, ndiri pangu muri seiko? Tiripo yedu. Right, tobatsirana sei? Inini tiyaita dambudziko tete. Right, baba varipo here? Baba vari kwavariwo kubasawo. Alright, chichanetsa mama? Inini ndaita dambudziko tete asiko zvino izvi ndinovimba ndichakwanisi kuenda mberi ndazama kuti ndimbotsvakawo vamwe vanobatsirawo vanhu vakura sei hazvikushanda. Alright, chishe dambudziko renyu mai? Kuti ndava nenguva ndichigara nemurume asi ndichizwa kuti mwoyo wangu haushandi ndakundikana. Nechikonzero chekuti iye anenge achirarama mubhitanesi yeupenyu hwakararama kare achiti akakura achishungurudzika. Saka bitanesi iya anogara ainayo mukati memba nekuti taure kana neanoti shamwari chaiyo kana kuwadzana nevanhu haakwanisi. Saka iroro ramba dambudziko mukati pakutanga chaipo ndairohwa asi ike zvino izvi haacharovi asi dambudziko rinenge ravapo nderikutaura. Munhu anogona kurara achitaura kuwesta achipopota asi chinomupopotewa hachachoni ukada kuzvitarisa. Imwe nguva hama dzaibatsira unenge warohwa paya. Hello mai ngati. Ndozvinenge dzoka. Hello mama. Uchitukwa pamusoro padzo. Saka iko zvino izvi dambudziko iri ratiremera. Right amai. Aorwadzazve kuti vana vanotambudzika. Alright, mama ngatite iso. Pari kupopota akadhakwa here ende mashoko ari kutaura ndekuti chi murunzi mhosva yenyu ndei? Mhosva chaiyo anenge pasina zvakafanana nezvandataura paya kuti anogona kurova kana kuti wadonoka kundipa chikafu. Anenge akanwa doro asi unenge uchatoona kuti hapana kudzirapwa. Munhu ari kutsvaga kungotata yadzi. Alright, imhosva yamuri kupiwa. Alright, manzi wanonoka kundipa chikafu marowa. Zvimwe zvacho ndezvekuti chimati munhu ane bitterness. Toda kuedza kupika kuti pabitterness apa ari kunyanyotaura kuti chi chazoita kuti mufungo kuti munhu ane bitterness. Zvakafanana nekuti kana kuti umwe mukoma kana vanga vasisi vake vaitirwawo zvimwe zvinhu naamai kana kuti vabatsirwa, iye anodzoka zvomurwadza. Kana zvamurwadza oda kana kuti audzane mashoko nemubereki, ini ndodzora kuti kwete hazvidaro. Zvino kana ndadaro yava hondo neni zviya zvakudzoka zvaakuve mhosva yangu inini. Alright, so muri kuti because of that hamuchamude maakuda kustopa marriage? Marriage yakatopera kare asi kuti ndanga ndichisvika nekuda kwevana. Izvozvi vana vakuita vachikura asi dambudziko racho rirakuramba richiwedzera nechikonzero chekuti munhu anenge akuabhusa vana. Inogona kutukiwa mazi anonyadzisa pamberi pevana zvinotirwadza zvokuti dada kukundikana. Alright, Pastor. Alright, makukundikana here kana makatokundikana? Sorry, Pastor. Ndikati mave kukundikana here kana kuti makatokundikana? Kukundikana.
saka tinenge tichigozama kubatirira nekuda kwevana. Saka hamusisina kubatirira? Nekuti vana vacho ndizvava kunetsa kuti kana abuse yacho yakunyanya kuvana zviri kuramba futi zvotirwadza zvakanyanya zvekuti handichakwanisi. Saka mama fungei? Ndikuomerwa panenyaya yekuti kugara kwatiri unenge uri munhu anenge achiona kuti mawaniro andinoita mutemo wangu wandine ndichishanda hazvisi kubuda kuti ugone kugara uine vana uri wega. Saka kwakuri kushingirira kuti tiise tiri pamwe chete asi mufaro panenge pasina hacho. Mune makore mangani mekuberekwa naiyo? Ni makore mangani? Uye makachata here mukarorana? Tavane makore anoita iwo 18 years. Muri mese? Tiri tese. Vana vakura sei vangani? Vana ndine 4. All right. Mukuru wachoni ane makore 17. Inga mama toyarutsa musha wenyu amai. Mama tofamba nemba mukayarutsa vana vakutonorora waka. All right. Nditerere zvakanaka ma imi mune mangani makore nemurume wenyu ane mangani makore uye makarorana mukachata here? Kwete pastor, hatina kuchata. Ini ndine 38 years. Murume wangu ane 42 years. All right. No, that's okay. Saka ini ndoda kunzwisisa mama kuti muri kuda kutsvaga zano here kuti ndodii zvandakuda kubuda mumusha kana kuti muri kuda kuti imba yenyu iwanirwe nyasha imire idzoredzane? Chamuri kuda chii? Nokuti ndiri kutaura nemunhu akatokonkluda kare. Saka kazhinji basa rangu rinoperera ipapo. Handioperate nevanhu vanenge vakaita maconclusions, ndinopata nemunhu ari kutsvaga ruzivo. But ndichikunzwai ndikuita sekunge makatokonkluda kuti ina handichada musha uyu, ndakundikana, ndakuda kuti ndidai. Saka chiri kushota mamuri zvivindere zvokungosuduruka kana kuti mune kahope kamuri kuona kuti kanogona kuwanikwa mukati memusha wenyu, zvinhu zvikafamba zvakanaka? Ndinotenda pastor. Kana munhu uchitaura nyaya yako uchikumbirawo kunzwawo basaro, unenge une tariro yekuti pamwe ndingagadziriswawo zvinhu zvangu zvikafamba kana kuti imba ikamira. Nokuti kushaya hope hazvirevi kuti munhu unenge usikadi imba yako, asi zvaunenge uchisangana nazvo ndo zvinenge zvakupemera kuti unenge wongofunga kuti ai zviri nani ndasiyana nazvo. Saka muri kutarisirawo kuti munogona kupfuurira mberi muchigara nemurume wenyu, handitika? Saka zvekuti mapererwa muchadi imba izvo mashoko etsamwo zvawo, handiti? Maita basa. Sata kuchitanga manje. Murume wenyu munhu murume akaita sei? Because ane dambudziko haasi mimi, ane dambudziko ndiye asipo. Saka uye ndimunogara naye murume wenyu, munhu akaita sei? Munhu ane mukana wekubatsirwa here kana kuti munhu anovhara mikana yekubatsirwa zvachose? Zvaari munhu wekuti kana achitaurirwa munhu anogamuchira kutaurirwa, asi haazozadzikisa zvinhu zvaanenge achibvumirana nazvo pakutaura ipapo. Saka kura kuti munhu anongoita zviripo achingobva ipapo zvapera. Ndizvozvo zvaari, nekuti anogona kuita mazuva 2-3 achiita semunhu kwaye, asi zvikapfuura otangazve zvapfuura. Now nditeerera hanzvadzi yangu, number 1 nanzwa uchiti ndinorohwa, ndinotukwa pamberi pevana nemashoko anonyadzisa. Kureva kuti uri murelationship yandinoti an abusive relationship. Mashoko iwayo bedze kungonzi ndarohwa
handiakurudzire kuti unge uchiwana pekugara mumusha wakadaro kana kuti pane murume akadaro.